Hi friends, welcome back to Kalyani Mahagitra channel. Today I would like to share with you how to make aloo bonda. අයිබෝයි යාළුවනේ අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. ගොඩාක් රසවත් ඒ වගේම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් අල බෝණ්ඩා කොහොමද අපි ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ රසවත් අල බෝණ්ඩා හදලා පවුලත් එක්ක රස විඳින්න. So as usual I will include all the ingredients in my description box. So you will be able to follow this recipe easily. So let's see what we need. We need some ginger. අපිට තලාගත්ත නැත්නම් grater එකකින් ගාගත්ත ඉඟුරු අවශ්‍ය වෙනවා. chopped onions, පොඩියට කපාගත්ත ලුණු, chopped coriander leaves, පොඩියට කපාගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ, green chillies, aumeris, cumin seed, suduru, mustard seed, abba, chili powder, miris kudu, salt, lunu, garam masala powder, chili flakes, kali miris, turmeric, kahakudu, curry leaves, karapincha, Asafoetida powder, perungkayam tikkamu. Also I'm using 1.5 kilogram of boiled potatoes. You can use any amount you like. You can just adjust the rest of the ingredients according to your amount of boiled potatoes which you're going to use. So as you can see, I add some oil into my pan, then I add cumin seed, mustard seed, curry leaves, ginger, green chilies, also chopped onions, salt, turmeric, chili flakes, chili powder, coriander leaves. So when you mash your potatoes, just use a hand. You do not have to mash it really well. Also you can use some Asafoetida powder as well. ඉතින් ඔයාලා පෙරුම්කායන් ටිකකුත් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා අල ටික අතේ පොඩි කරගත්තත් හොඳයි. ගොඩාක් පොඩි කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොඩි පොඩි කෑලි හිටින්න මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරලා ඔයාලා හදාගත්ත මසාලා එකට මේක දාලා හොඳින් කලවම් කරන්න. So I'm going to use some black pepper as well. You can taste salt. If you think not enough salt, you can add some salt according to your taste. Also you can add some lemon or lime juice as well. Do not add too much lemon or lime juice. Just around 1 teaspoon will do. So I add some black pepper as I mentioned. So let's make our butter now. We need some salt, rice flour, also gram flour, some oil, ajwan seed. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට කඩල පිටි, හාල් පිටි, ලුණු, baking powder, salt, mix everything together and add some water little by little. The butter should be not too thick or not too thin. So add some water little by little. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට වතුර ටික ටික දාගෙන ගොඩාක් ඝනකමක් නැති ගොඩාක් දියාරුවටත් නැති මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තෙල් එක ලිපේ තියලා හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ
මධ්‍යම ගින්දරේ දාලා මේ අල බොණ්ඩ ටික හදාගන්න. ඉතින් මේ අල බොණ්ඩ හදාගන්නකොට මම මේක දෙපාරක් වැද ගන්නවා. එතකොට ටික ගොඩක් වෙලා එනකන් අපේ අල බොණ්ඩ crispy එකට තියාගන්න පුළුවන්. So after I heat up my oil, I'm going to fry my aloo bonda twice. When you fry twice your aloo bonda, it will last. It will stay crispy quite long time, around 2-3 hours. So you can enjoy with crispy aloo bonda. So I'm going to fry my aloo bonda now. So this is quite messy work actually. So every time you put your aloo bonda, make sure to take off unnecessary the dough which is left over in the oil. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට අල බොණ්ඩ ටික මධ්‍යම ගින්දරේ දාලා වැද ගන්න. මේ වගේ අනවශ්‍ය කෑලි එනකොට ඔයාලා අයික අයින් කරන්න. So as I mentioned in the beginning, I'm going to fry my aloo bonda twice. ඉතින් මේ අල බොණ්ඩ හදාගන්නකොට මම දෙපාරක් වැද ගන්නවා. එතකොට මේක ගොඩාක් ක්‍රිස්පි එකට තියෙනවා පැය 2-3ක් යනකම්ම. ඉතින් මං හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඇත්තටම මේ රෙසිපි එක හරිම රසවත්. අපි අපේ අල බොණ්ඩ එකට ඉඟුරුත් දාන නිසා ඇත්තටම ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් ඔයාලා ඉඟුරු ටික හොඳින් පොඩි කරගෙන මෑෂ් කරගෙන මේකට දාගන්න. මම පොඩියට කපා ගත්තේ නෑ, හොඳින් තලා ගත්තා. I hope you enjoy with my video. If you like, please don't forget to like and share with others. If you still didn't subscribe to my channel, you can subscribe. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න. අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දැනුම මේ විදිහට බෙදා ගන්න. ඉතින් හැමෝටම පුළුවන් මේ රසවත් අල බොණ්ඩ හදලා පවුලයත් එක්ක රස විඳින්න. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ ඔයාලා කැමති ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකන් ඔයාලා හැම දිනාටම සුවපර දිවියක්. අයබෝවන්. Thank you so much for watching my video. Hope to see you with another nice video. Take care. Bye bye.